Mic test. Okay, for this video, we will solve the next problem. The next problem is a steam turbine operates adiabatically and produces 4,000 horsepower. Superheated steam. Superheated steam at 300 psia and 900 degrees Fahrenheit enters the turbine. The discharge is saturated vapor at 1.5 psia, which is condensed and cooled to a final state of liquid at 90 degrees Fahrenheit. The entering cooling water is 65 degrees Fahrenheit and is heated to 85 degrees Fahrenheit. Make a thermodynamic analysis of the process. Sige. Let's draw the problem. So, meron daw tayong turbine. Meron daw tayong turbine. Sa turbine, merong superheated steam na inlet. Meron daw siyang work produced na 4,000 horsepower. And then, paglabas ng turbine, saturated vapor daw siya. Papasok siya sa condenser. So, sa condenser, merong cooling water na 65 degrees Fahrenheit. Paglabas ay 85 degrees. 85 degrees Fahrenheit. And then, paglabas ng condenser ay saturated liquid. T3, 90 degrees Fahrenheit. So, by the way, sa superheated, ang pressure niya ay 300 psia. Temperature niya ay 900 degrees Fahrenheit. Sa T2, 1.5 psia. So, yun yung given. Required is thermodynamic analysis of the process. So, pinaka-best practice dito ay gumawa ng table for each point. Say, we have point 1, point 2, point 2, point 3. Sa point 1, it's a superheated vapor, diba? And meron siyang H na BTU per pound. From the steam table, may S siya na BTU per pound Rankine. So, kunin mo from steam table, ito, 147, 3.6. Yung S mo ay 1.7591. Sa point 2, siya ay saturated vapor. Meron siyang by interpolation to makukuha. So, by interpolation, sa steam table, makukuha mo 108.99 at saka 1.9614. So, point 3, saturated liquid siya, 58.02 from the steam table. Now, let's solve for the work ideal. So, work ideal, ano yung formula natin from the lecture? Diba, it's delta H minus T naught delta S. Okay? So, sa work ideal, saan ba nangyayari yung work dito? Diba, dito sa step 1, sa turbine. Pero, we consider
the whole process kasi it's a work producing process, and sa work producing process yung work ideal natin nandun siya sa total. So we consider the whole process for this one, H3 minus H1 minus T naught S3 minus S1. This is for our work producing process. So 58.02 minus 1473.6. T naught, assume natin na 65 degrees Celsius. Sinabi ba? Yes. Assume natin na yung T naught ay equal siya dito. Yung sa surroundings. T naught equal to 65 degrees. Equal siya dun sa cooling water na pumasok. So, 65 plus 460 times yung S, 1.75. Tama. So, yung work ideal, equal siya sa negative 550.59 BTU per pound. Now, yung work loss, di ba sa lecture, ito pag work producing process, ito, mali ito, work requiring to. Work requiring. So, dito tayo sa work producing. Sa work producing process, nasa baba yung work ideal. Kaya, siya, yung sa total process natin kinuha. Pero yung sa work loss, step by step siya natin kukunin. So, first, yung work loss sa turbine. Solve natin. Sa turbine. Step by step kasi. Okay? Sa work loss sa turbine, ito yung equation ng work loss. Ang general equation, T naught delta S minus Q. So, sa turbine, since yung turbine natin ay from point 1 to point 2, so S2 minus S1, tas dito, Q. Pero, sinabi kasi na adiabatic yung turbine. Sinabi sa problem, operates adiabatically. So, 0 yan. Substitute na natin. Okay? Yung S2 minus S1. So, this is 106.2075 BTU per pound. Next is yung work lost sa condenser. So, for this one, ang condenser ay nasaan? Nasa from point 2 to point 3. So, S3 minus S2 minus Q. So, for a condenser, ang energy balance natin sa condenser, di ba? Q equal to delta H. So, ang Q natin for a condenser is H3 minus H2. So, yung work loss natin ay in fact minus H3 minus H2. So, sinubstitute lang yung Q. So, substitute na natin S3
yan ay 79.7725 BTU per pound. Okay? Next is, so dalawa lang naman yung device, kaya pwede na tayong gumawa ng table. Pero wala pa tayo nung actual work. Yung actual work, delta H lang yan. So, actual work ng turbine, H2 minus H1 lang yan. And this is and equal yan sa okay. Now, for work producing process, gawa tayong table. Diba? For work producing process, ano yung natin nasa taas? Ito. Yan yung table natin, diba? Gayahin lang natin. Work shaft. Okay. Then, we have the summation of the work loss. So, dalawa yon, yung turbine at saka condenser. And then, yung work ideal. So, ano ito yung total. So, sa work shaft, yung absolute value nung work shaft, yung work actual, di ba ito? Yan. Absolute value niyan, 364.61. Then, sa work ng loss, work loss, we have sa turbine, yung work loss, 106.205. Tapos, dito sa work loss sa condenser, sinolve natin. Now, dapat mag-total yan dun sa na-solve natin na work ideal. Ang na-solve natin na work ideal ay 550. Ito. Absolute value nan, 550.59. Tama, nag-total nga yan. Kahit i-check nyo, ito. Nag-total siya doon sa solve. Ibig sabihin, tama yung ginawa natin analysis. Then, solve din natin yung percentage. So, yung work shaft ay 66.22%. Okay. Yung work loss ay 19.29. Ito ay 14.49 for a total of 100%. Ibig sabihin, yung ito, yung total nito ay 33.78% na unrealized na work because of the irreversibilities in the turbine and the condenser.